তার আজকে শনিবার দুপুরবেলা খিচুড়ি খাচ্ছি। দেখুন গরম গরম খিচুড়ি, সমস্ত সবজি দিয়ে, বিনস আছে, গাজর আছে, ফুলকপি, আলু, বাঁধাকপি, সব, মটরশুঁটি, বাদাম সব দিয়ে করেছি। গরম গরম বেগুন ভাজা আর সর্ষের ফুলের বড়া, এটা সাবুর পাঁপড়। ভেঙে গেল, নিতে গিয়ে ভেঙে গেছে। চলুন খাওয়া শুরু করি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। খাওয়া শুরু করি তাইলে। ফুলকপিগুলোও ঘেটে গেছে। হলো বিনস, গাজর, একদম গরম।
খুব ভালো খেলাম। চলি তাহলে আজকের মতো।